Hello everyone, my name is Deepak Mani, and today in this lecture we are going to discuss about derivatives of inverse function. So let us start. Now first we are going to discuss this theorem. Okay, if y is equal to f of x is differentiable function of x on an interval I and y is 1 1 and on 2 and dy by dx not equal to 0 on this interval I, and also f inverse of y is differentiable function on f of I, then dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Okay, so to find a derivative of inverse function of this function y is equal to f of x, first condition is the inverse of this function should be exist. Okay, and for that this function should be 1 1 and on 2. तर आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेला आहे की कोणत्याही फंक्शनचे इन्व्हर्स फंक्शन एक्झिस्ट होत नाही. जर का दिलेलं फंक्शन 1 1 आणि ऑन 2 असेल तरच त्याचे इन्व्हर्स फंक्शन आपण काय करू शकतो, डिफाइन करू शकतो. ओके, तर त्यासाठी दिस फंक्शन शुड बी 1 1 and on 2 म्हणजे त्याचे इन्व्हर्स फंक्शन डिफाइन होईल. And according to this theorem, if the given function is differentiable and dy by dx not equal to 0, then dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. आता या ठिकाणी x म्हणजे काय असणार, तर y is function of x आहे, so x is inverse function of y. Okay, and the proof of this theorem is given that y is equal to f of x, that means x is equal to f inverse of y. Both these two functions are differentiable functions. So let there be a small increment in the value of x, say delta x, and as y is a function of x, that means delta y is the corresponding increment in y. So as delta x and delta y are small increments in x and y respectively, therefore delta x not equal to 0 and delta y is also not equal to 0. We have delta x upon delta y into delta y upon delta x is equal to 1. आता या ठिकाणी काय होईल, तर all this delta x and delta y not equal to 0, that means this delta x get cancelled, delta y get cancelled, and answer will be 1. आता या ठिकाणी आपण काय करायचं, हा delta y upon delta x राइट हँड साइडला शिफ्ट करायचं आहे. So this can be written as delta x upon delta y is equal to 1 upon delta y upon delta x, but for that delta y upon delta x should be not equal to 0. Okay, so these are nothing but incremental ratios. Okay, and the limit of incremental ratio is nothing but derivative. So taking the limit as delta x tends to 0 on both the side, we get in left hand side limit delta x tends to 0 delta x upon delta y, and is equal to in right hand side we get limit delta x tends to 0 1 upon delta y upon delta x. ओके, आता या ठिकाणी बघितलं तर इन्क्रिमेंटल रेशो आपला काय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय आहे, म्हणजे इथे लिमिट काय पाहिजे डेल्टा वाय टेन्स टू 0, आणि आपण आत्ताच बघितलेलं आहे की डेल्टा वाय इज करस्पॉन्डिंग स्मॉल इन्क्रिमेंट इन वाय. ओके, तर आपण एक्स मध्ये डेल्टा एक्स इन्क्रिमेंट केल्यामुळे वाय मध्ये डेल्टा वाय इन्क्रिमेंट झाली होती. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार, तर ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 we get delta y tends to 0 because y is continuous function of x. So here we are going to replace this delta x tends to 0 by delta y tends to 0. आणि या ठिकाणी आता लिमिट मध्ये रूल मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे की जर का कोशंट असेल तर आपण लिमिट काय करतो, सेपरेट घेतो, आणि द लिमिट ऑफ कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट इटसेल्फ. ओके, मग इथं जर का आता आपण न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरचं लिमिट घेतलं तर न्यूमरेटरला 1 आहे, द लिमिट ऑफ 1 इज 1, आणि डिनॉमिनेटरला तुम्हाला काय मिळणार, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन delta x, that means we get this one. Okay, here we write limit delta y tends to 0 delta x upon delta y is equal to 1 upon limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. Say equation number 1. Now since y is a differentiable function of x and dy by dx not equal to 0, so by definition of derivative we have limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equal to dy by dx. Say equation number 2. Now just substitute this value in equation number 1. From equation 1 and 2 we get limit delta y tends to 0 delta x upon delta y,
and which is equal to 1 upon dy by dx. Okay, आता या ठिकाणी आपण when we say that this limit is dx by dy if it is exist and finite, हे जर का limit exist and finite होत असेल, so by definition we say that limit delta y tends to 0 delta x upon delta y is equal to dx by dy. तर ह्या इक्वेशन 3 मध्ये काय बघा, the RHS of equation 3 exists and is finite but where dy by dx should be not equal to 0, कारण याची किंमत जर का 0 झाली तर 1 upon 0 answer will be infinite. Okay, so the RHS of this equation 3 exists and is finite provided dy by dx not equal to 0, and since RHS exists, that means this implies LHS of equation 3 is also exist and finite, but the LHS of this equation 3 is limit delta y tends to 0 delta x upon delta y, that means this limit exists and finite. So by definition of derivative, if this limit exists, so we say that x is differentiable function of y and this limit is nothing but dx by dy. Now just substitute this value in equation number 3, we get dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx not equal to 0, which we have to prove. Okay, formulae. So here we are going to discuss some derivatives of some inverse trigonometric functions. So there are 6 inverse trigonometric functions, we are familiar with them. First one, sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x, and now we are going to discuss the derivative of these inverse functions. Okay, so first the derivative of sine inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Second, the derivative of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. Third, the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Next, fourth, the derivative of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Next, the derivative of sec inverse x is 1 upon modulus x under root x square minus 1. And the last, the derivative of cos inverse x is minus 1 upon x under root x square minus 1. म्हणजे पूर्वी आपण डेरिव्हेटिव्हचे 13 to 14 फॉर्म्युले स्टडी केले, त्याच्यामध्ये हे 6 फॉर्म्युले तुम्ही काय करायचे, ऍड करायचे. म्हणजे टोटल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुम्हाला 17 to 18 फॉर्म्युलेज आहेत की जे तुम्ही व्यवस्थित रिमाइंड करायचे आहेत, तरच तुम्हाला एक्झाम्पल्स काय करता येतील, सॉल्व करता येतील. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्म्युले. हे पण एक्झाम्पल तुम्हाला ॲज अ थेरी क्वेश्चन विचारलं जाऊ शकतं. So today we are going to discuss, or we are going to prove this formula. Derivative of sine inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. The question is, if y is equal to sine inverse x, okay, so for inverse function the function should be 1 1 and on 2. त्यामुळे इथे तुम्हाला मी डोमेन आणि रेंज काय केलेले डिफाइन केलेले. तर जनरली आपल्याला माहित आहे की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर नॉट 1 1. ओके, तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतात, मेनी 1 असतात. पण इनवर्स फंक्शन डिफाइन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू रिड्यूस देम टू 1 1 and on 2. So for that here we write this is domain and this is range. So the domain of this function is minus 1 to plus 1 and the range of this function is minus pi by 2 to plus pi by 2. Then we are going to prove that the derivative, that is dy by dx, is equal to 1 upon under root 1 minus x square, but modulus value of x should be less than 1. कारण इथं समजा x ची किंमत 1 किंवा ग्रेटर दॅन 1 झाली तर इथं काय होईल, निगेटिव्ह नंबर येईल. ओके, आणि इथं निगेटिव्ह नंबर आला तर अंडर रूट मध्ये निगेटिव्ह असेल तर तो काय होईल, इमॅजिनरी नंबर होईल. ओके, तर हा रियल व्हॅल्यू राहण्यासाठी द मॉड्युलस व्हॅल्यू ऑफ x should be less than 1. So the proof of this theorem is, so y is equal to sine x is given, sine inverse x is given, so this can be written as x is equal to sine y. So here x is a function of y, so differentiate x with respect to y, we get the derivative of x with respect to y, that is dx by dy is equal to the derivative of sine y with respect to y is cos y. Okay, now this cos y can be written as plus minus under root cos square y. Okay, so this square and square root get cancelled, so here we get
cos y. Again, this cos square y can be written as 1 minus sin square y, but sin y is x, so just replace this sin y by x. We get dx by dy is equal to plus minus under root 1 minus x square. Now here the value of y is greater than equal to minus pi by 2 and less than equal to pi by 2. That means this y lies in either first quadrant or fourth quadrant, and in both quadrant, that means in first or fourth quadrant, cos y is positive, but cos y is positive as y lies in first and fourth quadrant. So this cos y is positive, so here we are going to taking this positive sign. Okay, so here we write dx by dy is equal to under root 1 minus x square. Now by theorem we have dy by dx can be written as 1 upon dx by dy. आता थेरम आपण कसा बघितला होता, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला y is function of x दिलेलं, पण इथं बघितला तर y is inverse function of x आणि x is function of y आहे. So that theorem can be written as dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. Okay, now just substitute this value, but for that dx by dy should be not equal to 0. Okay, so just substitute this value, so 1 upon under root 1 minus x square, and the condition is modulus value of x should be less than 1. So similarly we can prove the remaining 5 formulas. Okay, तर टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला ते प्रूफ दिलेले आहेत. घरी एकदा काय करायचं आहे, सगळ्यांनी ते रिवाइज करायचं आहे. हे फॉर्म्युले व्यवस्थित जरासं रिमाइंड करा, कारण नेक्स्ट लेक्चर आपण काय बघणार आहे, वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन्स. ओके, युजिंग दिस थेरम. Okay, then thank you.